Bueno, vuelvo a estar por aquí rápidamente. Como decía, estoy teniendo problemas con el Streamlabs y es una pena. Es una pena. Bueno, he vuelto a poner OBS Studio, ¿vale? Para poder pasar por esta temita y olvidarme un poco ya del rollo este. Intentar jugar un rato bien y transmitir la partida y demás, ¿vale? Entonces, como mucho, quiero comprobar una cosita. Vale, veo que ya lo tengo bien guardado. A ver, el móvil, que se me queda con esto un poco tonto. Vale. Pues nada, de momento tendremos que tirar con este tema de esta manera, ¿vale? Ya intentaré ir haciendo pruebas, así, total, las iré borrando. Al menos como el del OBS, ya lo tengo preparado y configurado y me tira bien. Aquí sí que no me hace la pérdida de fotogramas y tal. Pues nada, pues de momento puedo tirar con él. Como decía antes, nos habíamos quedado tras rescatar a Bastila, ¿vale? Y ahora me ha dado pues, por hablar un poco con los personajes. Ahora mismo estamos hablando con Bastila, que bueno, nada, nos pregunta que está interesada en saber cómo nos escapamos de la espiral Endar y qué habíamos hecho hasta rescatarla. Como ya he dicho, pues nosotros le tocamos un poco las narices y te rescatamos nosotros. Ella dice que no, que ella se saltó sola y bueno, es un poco orgullosa. Tiene también peca un poco de ego, ¿vale? I'll admit that I probably wouldn't have been able to free myself if not for the brawl after the swoop race. I guess I should thank you for that, at least. Actually, your presence at the swoop track is what I'm curious about. It couldn't have been an easy task to find me there, yet somehow you managed. You also avoided detection by the Sith, discovered I was a Vulcan prisoner, gained sponsorship for the race, and became the Taris swoop champion. That's quite a resume. Yes, well, I hardly consider myself a damsel in distress. I'm a member of the Jedi Order, after all. But I won't deny you've impressed me with what you've done. When you were chosen to join this mission, I doubt any of us expected this much from you. A Jedi could have done such things, of course, but only by drawing heavily upon the Force. Vale, a ver, cuando te eligieron para esta misión y nosotros esperamos tanto de ti, y podría haber ayudado a The Force is in all of us, though for most people it's barely a measurable whisper. But there are some individuals outside the Jedi Order that we consider Force-sensitive. It's obvious to me that the Force has been working through you. There is no other explanation for your great success. Though I'm not certain what to make of this discovery. Perhaps if you weren't... well, if you were younger, the Jedi might take you for training. But as it is... Ah, sí, claro, esto es verdad. La regla ancestral de los Jedi es que a partir de cierta edad, por muy sensible que seas a la fuerza, no te entrenan. Si lo comparamos, por ejemplo, pensando en el episodio 1 de la amenaza fantasma, eso mismo es lo que le dice Yoda, no, el otro, Mace Windows, es lo que le dice a Qui-Gon Jinn, le dice, no lo vamos a entrenar, su futuro es muy incierto y es demasiado mayor ya. Estamos diciendo que el crío que tendría, voy a decir, por decir un poco, 9, 10 años. Claro, aquí somos un pedazo de adulto, pues que no. En fin, a ver, ¿qué quieres decir? I'm sorry, I've overstepped my authority. I'm speaking of things that are best left to the Jedi Council. For now, let's just accept the fact that you're gifted. Hopefully, between your abilities, my Jedi training, and the skills of our companions, we can find a way off this planet. Bueno, al menos admite que entre todos podemos hacer algo, ¿vale? A ver, Bastila. Bastila te ha dicho que hay señales que indican que las fuerzas actúan desde ti, pero eran más
pero era reacia a especular más, porque pensaba que esos sentimientos son por la, son la providencia del Consejo Codigo. O sea que para ella lo que diga el Consejo Codigo es lo que mandaría. Pues muy bien, vamos a hablar con Kat, como siempre, un guardador rápido por el tema de las Yes, what's on your mind? Oh, you want to argue some more, is that it? discutir un poco. What does it matter that much? Why can't you just leave it be? I just don't trust easily. And for good reasons, which are my own. Oh, damn it. I suppose I won't get any rest until I talk, will I? You want to know why I don't trust anyone? Fine. Here goes. 5 years ago, the Jedi had just finished the war with the Mandalorians. Revan and Malak were heroes. I was damn proud to have served in their fleet. It was completely unexpected when they turned on us, invading the Republic while we were still weak. Nobody knew what to think, least of all me. Our heroes had become brutal, conquering Sith, and we were all but helpless before them. I mean, think about it, if you can't even trust the best of the Jedi, who can you trust? Buena pregunta. Of course the Jedi turned to the dark side. There were others, however, who weren't Jedi. Good men, trusted men, who joined them. Malak and Revan and the Sith deserve to die for what they've done. But the ones who fled the Republic and joined them are even worse. The dark side has nothing to do with why they joined with the Sith. They deserve no mercy. Cuánto odio tienen. I know, and I should apologize to you. I've become so accustomed to expecting the worst in others, and you've done nothing to deserve that. It's just... no, never mind. Let's just continue with what we were doing. I'd rather not talk about it. Está rayado con su pasado que le afecta mucho. Está claro que Cal está emocionalmente marcado por las tradiciones de los ánimos y alrededor del comienzo de la guerra Sith. Seguro que mucho tomate, pero no quiere tocar el tema. Descomprensible. Vale, vamos a ver qué nos cuenta nuestra querida Mission Bao. Hey there, what can I do for you? Really? You want to know about me? Nobody's ever really been interested. Vamos a preguntar por Salva o por sus padres. Va, por Salva. Big Z's my family, you know? My parents, well, I guess they're dead. It was just me on my own until the day I saw Zalbar in the lower city. I could tell right away he was in trouble. This was before the gang wars were out of hand. But even then, the Vulkars were scum. A few of them were hassling Big Z, trying to pick a fight, but he wasn't looking for trouble. Buena cosa. ¿Quién quería meterse en una pelea con un Wookiee? Es que estamos locos. Hey, nobody said the Vulkars were smart, but there were 3 of them, so maybe they figured they could handle him. I don't know. Anyway, I don't like the Vulkars at the best of times. And when I saw them picking on this poor Wookiee, all alone on a strange planet, overwhelmed by the big city, I just lost it. I screamed out, "Leave him alone, you core slimes!" and charged right at them. Well, one of them saw me coming and slapped me so hard he just about knocked me cold. Hey, I don't need a lecture from you. You ain't my mother. I knew what I was doing. Those Vulkars didn't scare me. They're nothing but cowards. I knew how to deal with them. Of course, I never got the chance. I guess Zalbar didn't like seeing me get smacked around. He let out this howl and yanked that Vulkar a meter up off the ground and held him there by his throat. The other 2 screamed and ran off. Can't say I blame them. The first time you see an angry Wookiee up close, it isn't a pretty sight. I thought Zalbar was gonna rip that punk's arms off and beat him to death with his own fists. The Vulkar was so scared, he fainted. Or maybe it was Big Z's breath just knocked him out. I keep telling Zalbar to brush those choppers of his, but he never listens. Just stay upwind when he's speaking and you'll be fine. Anyway, I knew those Vulkars would be back with friends, so I grabbed Zalbar and we took off. Ever since then, we've been a team. We look out for each other, you know?
He was fleeing some kind of trouble back on Caution. That's all I know, really. Big Z doesn't like to talk about it. In case you didn't notice, he's the strong silent. Doesn't much matter to me, though. I accept him for what he is, not what he was. Me and Zalbar like to... O sea, son buenos amigos. Así de claro. Hey, what's that supposed to mean? You think I can't take care of myself? I've got... In fact, I look out for Zalbar more than he looks out for me, you know? Big Z is a little bit too gullible to make it alone on the mean streets of the lower city. Yeah, I suppose... Relación, como suele decir mi hermano, con mucha valoría no estoy en ninguna parte. My brother's a touchy subject, you know? It just so happens, I don't really feel like talking about him right now. Vale, Mission tiene también un tema con su hermano, Salva algo de Kashyyyk, Kars algo de tema de traiciones y Bastila se calla con una puta la jodida. Vale, pues haremos a Bastila, haremos a Kars. Son los más pepinos que tenemos. Bueno, ahora podremos sacar a Bastila. Uy. Este humano, ¿no es el motero que ganó la arrancada? Sí. Rundi Haudonga Kuhunkapi. En la cantina. Takum Justak Miki Grabalmogo. Sabes que Kachich Tonghai Tuam Gigi Yumalith Pa Angni hay una altura que Kotu. no podréis rechazar. Dolbada Bunkwalya Gando de Nago. Shagji Kin Lorchawa Tauma. Son conocidos por Kava las Volga Multi que no son Kumana. amigas, correcto. Vale. Déjame ver si hay crimen, que no sé contigo. Os acierte con un villano conocido. No es la mejor idea, pero necesitas todos los aliados posibles que puedas conseguir en Taris. Campeones te esperan en la cantina. Seguramente en la cantina inferior. La cantina de la ciudad baja. Vamos a ver. Señorita, soldado 7, soldado 3, centinela Jedi. Centinela Jedi. A ver. Vale. Podemos subirla seguramente de nivel 3, seguramente a nivel 7. Vamos a ver. Es una centinela. Los centinelas... Ostras. Ahora tengo la duda. ¿Estaban los cónsules, los centinelas y los guardians? Los guardians tengo claro que son daño cuerpo a cuerpo. Pero los guardianes... los centinelas... A ver... Kotor. Bueno, el centinela es una mezcla. Ahora me acuerdo, vale. Fuerza y sabiduría. Gran pregunta. Sube de nivel. Correcto, atributo. Sabiduría, mira, directo. Vale, pues ya no me preocupo de constatar este tema. Habilidades. Conciencia. La conciencia no sé qué puñetas hacía, la verdad, ¿eh? Ya, radio ver, 2, 2, 2. Conciencia 1. 2,
Coste en puntos 4. Pues casi a veces que prefiero meterle más chute a las heridas con los botiquines. Sobre todo porque además eso parte de la sabiduría, ¿no? Te beneficia más de la sabiduría. Mejor, mejor. Poderes. Posición en el lado oscuro de la luz, el coste de las fuerzas. Cuanto más en el lado oscuro, más casos de dos veces la luz y más altos en el lado oscuro y viceversa. Vale, a ver, me voy a fiar a ver qué me dice por el recomendado. Recomendado dice que Dorito Aturdidor. Vale, Dorito Aturdidor. Este poder envía una ola de energía al procesador de un droide, movilizando en 12 segundos, y el droide también recibe daños equivalentes al nivel del personaje atacante. Una buena tirada de salvación de fortaleza. 5 los beneficios de carisma y sabiduría impiden el aturdimiento y reducción de sensualidad. A ver qué otros ataques tenemos de... Vale. Poder de la luz, el sanar, el aura de fuerza. Vale, optimizador de velocidad. Soltura con la fuerza. Vale. Poder universal. Vale, resistencia a la fuerza. ¿Qué tenemos? Aturdir. Que el aturdir iría mejor contra enemigos humanos, vaya. Herida. No hace gracia, no dice de qué es herida. Dudo mucho. Dudo mucho, no, porque esto es estrangular, matar, no. Esto es un poder del lado oscuro, puñetas. Ahora está clarísimo. Igual que el de lento, igual que el de miedo, igual que el de sacudida rayo, tormenta de fuerza. Tenemos el empujón. No, esto ya es un nivel universal. Pues tampoco hay tantos poderes en esta, ¿eh? Todo se ha dicho, no... No. Pues bueno, pues sí, el de los droides podemos dejarle. Otro poder de la fuerza, ver, recomendado. Potenciador de velocidad. Aquí tengo... A ver... Hemos dicho que los rayos... Todos estos 4 de aquí... Los 4 de ahí son malos, igual que este. Los aquí son buenos. A ver... Vale, sí, va. La potenciación de velocidad, vamos a cogerla. Vamos, nivel 5 al nivel 6. Dotes. Vale, en este nivel se te han mejorado los siguientes dotes. Inmunidad de fuerza, aturdimiento, sentido de caballero. Vale. Bastina directamente es inmune al miedo. Vale. Además siempre está activa. Tampoco nos pueden aturdir. Y el del sentido Jedi es el Jedi desarrolla una conexión con la fuerza que le permite percibir mejor los ataques venideros. Más 2 en defensa y siempre está activa.
pero que es ahora sustituida por la de sentido de caballero. ¿Dónde sale más? Sentido de caballero. Que nos otorga un +4 en defensa y siempre está activada. O sea, en vez de un +2, un +4. Oye, yo lo veo perfecto. Aquí... Vale, ¿qué nos recomienda? Combate mejorado con arma doble. Vale, tiene arma doble porque tiene unas... tiene una hoja doble. Entonces, sí, lo veo normal. Mejor así la mano torpe no pierde tanto. Poderes, hombre, seguro es sanar directamente. Estaba clarísimo. Vale, pues no, solo podemos subir hasta el nivel 6. Pero ya es algo. Ya es algo. Estira, búsquedas hechas. Vivas. Vale. Ah, ostras, muy importante. Creo con la U. Vale, al ser Jedi, como veis, no puedo utilizar ningún... bueno, al ser Jedi directamente, no como nosotros que somos un soldado, ya no puedo utilizar armaduras. Tiene que utilizar las túnicas Jedi. Y eso hasta que lleguemos a tener alguna, pasará un poquito. Vamos a mejorarle, a ver... fortaleza 6, reflejos 11, voluntad 4. Los 11 que ya se lo hemos puesto. Conciencia +2, ya le va bien porque ya lo de la conciencia lo tiene muy puesto. Vale. Uy, esto. Reflejo +2, coño. Ahora, 64. Y la espada de doble hoja, hombre. No puede faltar. Es una Jedi, tiene que tener la espada de doble hoja. Vale. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos nuestra arma. A ver, eran los 11, 21, 6. Vale, pues nada. Uh-huh. Yes? Sure. Voy a volver a revisar por si acaso. Me imagino que no tiene nada. Vale, no la quiero liar, pero fijémonos. Para estar bastante seguros. Vale. Ah. Vale. Tenemos el temita. Pues la cantina que arriba. El problema es que necesitamos aguantar como sea. Es que hay que matar a 3 personajes. Bueno, matar. Vencer a 2 y matar a 1. Entonces está el problema de aguantar las tortas del que me viene ahora. Es un problema. A ver, por cierto, ¿dónde está? Back again? Is there something old? No. Deja el pasar. Está... Hostia, pues, ¿no? Candelus está en la alta. I saw you in the swoop race. Very impressive.
You seem like you know how to get results. That's just the kind of person I'm Solo que looking estoy en for. la cantina inferior, la verdad. My name's Canderous Ordo. I work for Davik Kang in the exchange. The hours aren't great, but they promised me a fortune to work for them. And I have nothing better to do. Mandalorian mercs like me are in high demand. But lately, Davik hasn't been paying me what he promised. I don't like getting cheated. So I figure it's time for me to break the Sith quarantine and get off this backwater planet. I've got a plan to escape Taris, but I can't do it alone. I need someone I know can get the job done to help me. That's where you come in. Careful. Mercs like this haven't a lick of conscience. They'll betray you in a heartbeat. This could be a trap. I ain't talking to you. I'm talking to your friend, Arda. I saw you win that swoop race and started thinking. Anyone crazy enough to race like that is probably crazy enough to break into the Sith military base. I need someone to steal the Sith launch codes from the base. Without those codes, any ship leaving the atmosphere will be disintegrated by the Sith fleet's automated defense guns. Oh, Here's the deal. You bring me those launch codes, and I can provide the vehicle to get us off the planet. Davik's flagship, the Ebon Hawk. Not yet. First you bring me the launch codes. Then I'll tell you the rest of my plan. Getting in won't be easy. The Sith base is protected by an encrypted security system. It would take a top-of-the-line astromech droid to slice through it. Lucky for you, I know just the place to get a droid like that. Davik was having one custom built by Janice Nall. Just tell her Canderous sent you, and she'll sell you the droid. Then you can use it to get the launch codes from the Sith base. Davik paid for the droid, but I'm the guy he put in charge of the mission. He won't care how I come up with those codes. Normally I'd do this myself, but everyone knows who I work for. If I broke into the Sith base, they'd send an army down on Davik's estate to get those codes back. That's why I need you. I don't sense any deception from him, which is surprising. This may be exactly what we need. I'm going to wait in Javier's cantina. You come and find me when you've got those launch codes, and I'll make sure we both get off this rock. pues perfecto. Tenemos a los tres cojos y el cuarto es mal sin dar por eso vamos a ver. Vale, aquí tengo la banda de Breivik, pero necesitaría un escudo de energía. Vale, ese sí que me escudo un poco. Y un chute de adrenalina, que es lo que tenemos que hacer. Vamos a probar a rápido. Ladies and gentlemen, there's a legend in the sport, a 20-year veteran who still knows how to show the young kids, but there's always some young gun coming up to knock the veterans off. And we've got one of the best right here. I give you the Mysterious Stranger. Mysterious Stranger. Vale. Fuerza adrenalina. Y ganar
emotions abound. Is this the end for the long-time vet? Is it time for Mal to hang up his spurs? And what of the mysterious stranger? Twitch is waiting in the wings. Do you dare take a shot at the champion himself? Will the wild-eye wonder finally be unseated? Claro, ese está bastante zumbadillo. A ver si es una entrada. Al derrotar a Mal, te has ganado un puesto entre la élite del cuadrilátero. De hecho, solo te queda un luchador para alzarte con el título de campeón de duelos, el temible rodiano Twitch. ¡Hostia! Me acabo de dar cuenta. Se llama como... se llama como el programa, ¿no? Sí. Hostia, qué grande. Bueno, Twitch, que sepas que en el Kotor tienes a tu homólogo. Este tío de aquí. Señoras y señores, esto es el Twitch. Qué grande. A ver, ¿dónde está Mal? Que le quiero hablar. You're good, stranger. Maybe even as good as Bendak in his prime. There's no shame in losing to you. But when you beat me, you made me realize something, kid. First, it was just Twitch I couldn't handle. Now it's you and Twitch. Pretty soon, there'll be another young hotshot clawing past me in the rankings. This game's been good to me, but my time is done. I need to get away from the duel rings for a while. No sabe mal por mal. Era un buen tío. Bueno, a ver, ayuda, mi pasta. 400 créditos. ¿Cuánto tenemos ya, por cierto? 4.500. Vale, está bien. Vale. Vale. Vale, podría... Es que... Hostia, es que adhesiva solo tengo una. El plan sería meterle granadas de plasma y a ver si con la granada de plasma lo reviento. Vamos a jugárnosla. Vamos a jugárnosla. F4. Taris manaris, donjonea hakonom, nulerayo akochekopa, chino, chioka kolmolera, quien conjo pesha, no va moleraji. Bueno. Ladies and gentlemen, draw your eyes to the center ring. Hold on to your seats and stay back from the edges of the ring. He's wild, he's unpredictable, he's borderline psychotic. And he's the best damn duelist in the game today. Give it up for Twitch! But Twitch's opponent plans to take the champion down. Night after night, battle after battle, we've watched this young phenom rise through the ranks. In this corner, the challenger for the title of Taris dueling champion, the mysterious stranger. Vale. Pues... Lo dicho. Vamos a tirarle 2 de plasma. No, mejor dicho, perdón. Activamos esto, 2 de plasma. It's over! The fight is over! The mysterious stranger has won! Twitch's reign of terror is over, ladies and gentlemen! We have a new champion, the mysterious stranger!
puesto de Twitch no fue igual para ti en el Cuadrilate. El título del campeón de duelos es tuyo por derecho y por imposición de la fuerza. Vamos a hablar con él a ver qué dice. Vale. Y puede haberse querido con los pies de venta, pero lo mandaste, eso es falso, esto se equivoca. Serás el campeón de duelos, pero solo si te enfrentas al legendario Pentaclass sin estelar. Y en un combate a muerte podrás demostrar que eres el mejor de todos los tiempos, salvo que acabes como un cadáver permanente en medio del cuadrilate. Vale, pues esto lo necesitamos porque al matar a Pendac justamente matamos dos pájaros de un tiro. Podremos cobrar una recompensa por él en la cantina de la ciudad baja. Y creo que obtendremos su blaster, su pistola blaster para Kat. I've been watching you in the dueling ring. Not bad for an amateur. I'm tempted to come out of retirement and show you what it's like, but I only fight in death matches. And not too many people are willing to step into the ring knowing they won't ever come out. So you're the one doing Zax's dirty work. Well, I've got some bad news. This cantina is wired with a top-level security grid. You pull a weapon on me and the auto-fire turrets will fry you before... Why would I ever want to leave here? I've got food and drinks, place to stay, and everybody treats me with the respect I've earned for my dueling code. But if you're set on collecting that bounty, I'll make you a deal. I kind of missed the fight game. My hand is itching for the feel of... I've seen you in the duel. Finally, fresh meat. Azure will set it up. Go talk to him. It will take some time to arrange, so no point sticking around here. El Cuadrilate con el Sensor se enfrentará a ti en un combate a muerte ilegal. Ayuno necesitará un tiempo para prepararlo. Con la gran noticia de que Pendac regresa a Taris se preparará como la pólvora. Pero cuando acabe el combate será de ti de quien hable la gente o eso esperas. Es localizado a Venda, que asesinaste a la cantina Ciudad Alta, pero parece que la única forma de lograr la recompensa es derrotarlo en un cuadrilátero. Pero está claro que antes tendrás que convertirte en el campeón de duelos de Taris para conseguir... Bueno, tendría que haber hablado antes con él para decirle esto y tal. Bueno, fácil. Vamos a hablar otra vez con Ayur. A ver si nos deja. Si no nos deja, podemos entonces ir a hacerlo la base Sith. Y entonces ya volver y meternos en un duelo ganado. Vale, lo dicho. Vámonos. Nos vamos a ir a por el asteroide y volveremos luego. Vale. Bueno, no está mal, he aguantado sin nivel 3. Todo se ha dicho. Voy a repasar un poco por aquí. Hey, you know, Bendix never lost a match in his life, right? A ver si vendías alguna cosa especial. Yo creo que no. Pesado, traje de combate ligero. Nada. No vende nada que sea del otro mundo. Está. No, especial que no. Entonces, si seguimos con el planteamiento de ser del lado luminoso, aquí tenemos dos opciones. Los créditos, o le vendo la medicina del Rakura al de aquí, o se lo doy a David, que me gano mis créditos. A ver, F4. Remember, Welcome back. Are you in need of heat? You have the serum? Can I see it? The serum, I mean?
I'm not a wealthy man. All I can offer is a... Let me see. Yes, this is it. The people of Taris owe you a debt they can never repay. Please, take this small reward. I'm sorry, but all my credits are spent trying to keep this medical facility up. You truly have... That's very kind of you. We're just glad we're able to bring some... Now, is there anything... Goodbye? Vale, con esto gano puntos la fuerza. Pero... sabréis, yo quiero comprobar. Quiero comprobar mis opciones. Welcome back. You can... The people... I'm sorry, but all my credit... You're threatening me? I don't want this to become violent. Look, here... I won't tell anyone. That was unworthy of you. Zelka has the serum, certainly, but only because of your extortion. With a few extra Vale, sintiéndolo mucho, quiero ser del lado luminoso, pero en este juego los críticos no abundan. Entonces, me parece que se lo voy a pasar a Davik y a la porra todo. Decía 1000 créditos, es que 1000 créditos es mucho dinero. No es para cogerlos. Bastila, I was wondering something. How did those Vulkars manage to capture a famous Jedi like you? Were you knocked out when your escape pod crashed? No, I was conscious. But my force powers were exhausted from using my battle meditation in the battlefield. Fair enough, but I've seen you Jedi in action. There's no way... My lightsaber was misplaced. I couldn't find it after the crash. I looked everywhere in that pod. Wait a minute, let me get this straight. You lost your lightsaber? I mean, is it... This is no laughing matter. During the crash, my lightsaber must have fallen from my belt and rolled under my seat. The Vulkars probably found it there when they saw... Hey, don't get mad. I'm sorry. It's just funny to think of a legendary Jedi losing her lightsaber. Take my advice. I hardly consider myself a legend, Carl. Though I will consider your advice when I relate these events to the Jedi Council. Qué cabrones, cabrones. Son furias. Tía risa. Vale, aquí tengo... Uno sería el droide. Y este es aquí. Vale. Vamos a por el droide. Hachu apanki, Jishawa anibum ka sha chonasi, ichua tanga bok sha nong, kin kun shi. Mokao danya foki, chachiska to punta kakaspaka, banno oto. Watawama muliri, kin kun chapeshwa, no bamule raji, jone yutur. Lo siento mucho, yo no pago 2000 euros por el diseño, coño, o sea, pero es que, coño. Seguro que he bajado un poquito, a ver. No, pues tampoco. Vale, nuestro querido astrodroide. Ven aquí, corazón. Puntos, destreza. Vale, es ordenador.
reparación y seguridad. Perfectísimo. Vamos, subir de nivel. Dotes. Vale. Y vamos a poner los duales, pero ya. Venga, va, demolición. No, se va a quedar muy suelto. Mejora lógica táctica, a ver. Experimentado de primera mano. Las consecuencias y las acciones de combate. El droide es capaz de actualizar sus organismos defensivos al mismo tiempo. Se otorga más contra la defensa y siempre se activa. Vale. Vale, ya le diría... Preparar seguridad de ordenadores. Sí, 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 sí. Dásela, dásela. Mejor. Que este es el experto. A ver si tenemos algo para él. Blaster pesado. Blaster pesado. Yes? Vale. Nos dejamos... ¿Qué nos hemos dejado? En la ciudad baja. No. This elevator is off limit. It's obvious from the way you're dressed that you're not one of the Sith patrols. Well, why didn't you say so? Just be careful. Majete el guardia Sith. No creo que haya enemigos en esta zona. Los ubicarlos Vale, aquí directamente vamos a bajar a la ciudad subterránea. Porque tenemos los planos de... Los planos de la Tierra Prometida. Si os acordaréis, esa misión de encontrar al aprendiz de Rookie. Pero hemos encontrado 3 mapas en total, el del aprendiz y de otros 2. Con eso completaremos esa pequeña quest y seguro que ganaremos algo de experiencia. Vale, teníamos también un tema que no lo hice la primera vez que vine. Wait, Upwelder. You can't go through this gate. There is too much danger and suffering. Your offer is generous, Upwelder, but the serum is useless to us. The villagers infected with the Rakghoul disease have been quarantined beyond this gate. Nobody would be foolish. I can't stop you from going through the gates, Upwelder, but if the infected ones have already... Vale, vamos a grabar otra vez. Please, help us. We're infected. No! This cannot be. No! A ver qué dicen las líneas. Vamos a hacer que vaya Bastila.
hostia tiene la ráfaga. Yes? Un poquito de experiencia. Please, you have to help us. We beg you. We don't want to... You have a cure? Please. Hostias. Quickly, I must inject it before it is too late. I feel the disease burning away. Thank you, Upworlder. You have saved us from a fate worse than death. I only wish I had some reward to... Not long ago, an escape pod crashed in the under... I'd tell you more if I could, but we should go now. La cuestión es... Ahora ya no me queda suero. Esa es la gran pregunta del millón, porque si ya no me queda... Vamos a cargar. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a acabar primero con este ruido. Please, help us. No! This cannot... No! Vale. I'm here. Vale, entonces volvemos a grabar. Yes? Please. We have the... It is too... You... We have nothing, Upworlder. Please. Quickly. I thank you. We should go. Vale. Un segundo, sí que he visto el suero. Vale, vamos a bajar. Ah, aún lo tenemos. Vale. Entonces les podíamos salvar. You have done it. My only Voy a hacer una grabación aparte. Vale. La pondré como cura. Greetings once more, Upworlder. It is as I feared, then. She joins the list of those who have given their life. By finding my apprentice, you have proved yourself worthy, Upworlder. You are to... You are marked, Upworlder. Even my dim old eyes can see the mantle of destiny that cloaks you. I am old. I have... The great city of Taris covers the entire surface of this planet. There is no land to grow food. Kelp, a century ago, rising levels of toxic pollution poisoned the oceans, and famine swept the planet. But the poor rose up against this tyranny, and civil war engulfed the planet. Millions died. The rebellion was crushed in the end. Thousands were taken prisoner. The jails could not hold them all, and
Many brave men and women were banished here to the Undercity for their part in the rebellion. Now we live a dark existence beneath the streets of Taris, a life... Legends tell of a self-sufficient colony founded just before the famine and lost during the Civil War. A paradise beneath the Undercity where droid servants tend... For many years I searched for the Promised Land, just as my grandfather and father did before me. When I became old and gray, I have collected many clues hinting at its location. The journal of my apprentice, but I know my father and grandfather each had journals where they recorded their own discoveries. Perhaps with their... I have nothing to offer if you help me in this. I wish... Bueno, si ya los tengo. Welcome back. Can it be true? Is it possible that at long last, the dream... Yes, yes, of course! Now I understand. You have done a great thing, Upworlder. A selfless act that will bring great joy to all the people of this... Rookil, what do you want now? Have you more fables of a hidden paradise just waiting for us to find it? You may not think these are fables after you see what I have brought you, Gendar. Look at these journals! What? No, it can't be. Are these real, Rookil? Is this information accurate? I swear to you everything in these journals is true, Gendar. The Promised Land. I told you I would find it. The entrance is far from here, Rookil. It will take us weeks to get there, perhaps even months. And we will have to cross many Rakghoul-infested areas. I do not deny the journey will be hard, Gendar. But surely it is better than the miserable... Wise words, Rookil. Our supplies are high right now. We could leave by nightfall. I will tell... Thank you once again, Upworlder. I will say a final goodbye. For where we are going, No, Upworlder. I cannot ask that. The journey will take many, many weeks. And those who... When the colony was created, it was designed so that people could enter willingly, but they could never leave again. We must part ways here, Upworlder. I sense your destiny is yet to be chosen, but the... Y ahí se van todos. Ya está. Mini-quest realizada. Y aquí ya no hay ni Dios. Está totalmente vacía. Por lo tanto aquí ya no se nos ha perdido nada. Bueno. Voy a ver un momento con Gaia, a ver si me dice algo, me da una recompensa o algo por habernos cargado a Brejik. On behalf of Gadden, I want to offer the thanks of all the hidden Vex. You rode like a I'm sorry Gadden can't be here to thank you in person, but he's retired to the safety of his private Even
Even so, I think Gaddon hoped that somehow Brezhik could be made to realize the error of his ways. Despite everything Brezhik violated the customs and traditions of Taris. He dishonored himself by refusing to honor his wager. He got what he deserved, but he isn't out of danger yet. The surviving Volkers will still want him dead. He's a prime target now, as are you. You better be careful. Pues nada. I figured you'd be back. Neither of us is but we've got a small problem. I haven't heard about anyone breaking into the military. If you... Plat... Vale, sí, ya lo que yo con este bicho. Lástima, voy a probar otra vez. Pero claro, tengo un nivel de persuadir bajísimo. Oh, mira, sí. Bueno, son 1500 créditos, oye. Ya tenemos 6500. La pera es la pera, hombre. Por cierto. 5. A ver si nos da tiempo. No sé yo si me da tiempo a hacer. Menos de 20 minutos. Para hacer la base militar. Podemos intentarlo. What can I do? Hola, sí. What? Vamos para adentro. Kavadumpa kapalia monapata bonanakachu. Kipuna na bonsha. Kavad kakinchana. Mana tota. Bonan. A ver si la puedo persuadir. Porque si la consigo persuadir, incluso a lo mejor llegan puntos de la fuerza. Kavadu. Kipuna na bonsha kakincha. Kinkunshi kakachina awana wamat bon. Disculpar, quiero intentarlo. A ver si puedo. Kavadumpa kapalia mona. Kipuna na kaki. Nada, no te deja, Ma. Mira, que se mire y punto. Vamos viendo. Vamos a ver. Pequeña imagen. Termina la reacción.
torres. Joder. Ah, el filtro de selección, hostias. Bueno. Ya no podemos hacer Yes? más, así que... I heard, I bet. I heard, I bet. Panel de datos. Son papeles, ¿no? Panel de datos. Qué raro. Yo he leído mi panel de datos, pero no me gusta nada. Joder. Ay, que le estaba dando la Q. Me da What? I'm here. Yes? The Force fight there!
Yes? Let's make this quick. Buscando Codigo na bona na gachu a Kotor. Na boda ni winkis matoma. Wana kun bes chingpa marulra. Tis jawan. Vale, yo no me acuerdo cómo era. Solo me acuerdo si es el verde o rojo. Jawana bota ayuata hunga chakanki dora. Kachikuita Buscando Codigo na bona na gachu. Barracones y otras cosas. Más directo. Yes? Yes? Ya demasiado baja. What can I do? Pues olvídate. Y los toques.
Hostias. No me lo esperaba. Van muy granadas estos cabroncetes. So be it. So be it. Puto droide sin de vamos a nadie menos. Jawanapota ayutiska. Sure. Yes? Yes?
Let's make this quick. Nada más aquí. Hemos vuelto a subir y también el droide de nivel. Venga, habilidades. Dados. Mejorarse clase 2. Pues ahora. Callamos no acepta. Habilidades de Bastila. Vengazos a la conciencia y poderes. Desactivar droide. Yes? Mientras nosotros aguantaremos como podamos. En vez de ir por ahí de frente con la mina en medio, vamos a ir por aquí. Que tenemos la mina de lejos. Además es por donde sí que los hemos conseguido. I'm here. Hostia, pero ahora tenemos un droide muy grande. Si yo no lo recuerdo mal. Vamos a ver si conseguimos pasar por delante de él. Por eso no me salía. Sure. I'm here. Creo que ya hemos limpiado toda esta zona. Sure. Yes? What? Yes? Vamos a grabar. Pase de la base Sith, célula de energía, bien, bien. Cositas para las armas, cositas. F4. Bueno, esto va a ser duro.
What? Yes? Vale, no nos dan nada por él. Ahora vamos aquí abajo. Vamos a tirar para arriba. Bueno, aquí no hay más, o sea, un enemigo Sith. Who dares to break my meditation? You will pay for interrupting my... Wait. I sense the Force is strong with you. Very strong. Who would have thought a Force adept could be found on this insignificant planet? But your talent is no match for a disciple of the dark side. Spoken like a true drone of the Jedi Council. We Sith, however, have learned to embrace the potential of the dark side. It is what gives us strength. This meeting is a stroke of luck for me. My master will surely reward me with my lightsaber once I kill you. Si es que me matas. Adhesiva. What can I do? Yes? Yes? Se murió. Tenemos un cadáver, unas cajas. Vale, se nos va la mano. Perdón. 500 créditos. Bien. Soldadura dura cero. Puntas, punta de seguridad. Armadura de combate ligera. A ver. No sé. Códigos de lanzamiento de Taris. Amplificador de adrenalina, escudo de energía, guantelete de fuerza. Guantelete de fuerza. Perfecto. Puedo subir la voluntad. Lo que hay que ver es que Bastila es bastante débil para ser una pedazo de centinela, que se supone que esta es la polla. Fijaos, mucha, o sea, bien de sabiduría, entre comillas, carisma, destreza, pero luego fuerza, constitución e inteligencia, pues es una paquete. En fin, bueno, eso son cosas que luego, entre implantes, entre los trajes Jedi que se puedan encontrar, se pueden suplir. Si por consiguiente nos miramos a nosotros, claro. 15, 12, 14, 12, 12, 14. Vale.
Uy. Yes? Pues nada, aquí ya no hay nada más que buscar. Hemos entregado el suero. Vale, quedaría justamente la parte del asesino estelar, de Vendak. Una vez hacemos justo la parte del Vendak, ya lo siguiente sería escapar totalmente de Taris. A ver, que me pesa el culo mi personaje, ¿dónde estoy? Venga, lento. Un par de camillas. No sé si hay piezas para interesantes que vamos. Hachu apanki, Jishawa anibon ka sha chonasi. Tanga bok sha A ver, ¿qué cosas no tiene el droide? Sensor y utilidad. Hachu Tanga Sensor. Aquí tiene dos. Deja de ver que el segundo. Sensor de onda. Demoliciones 2. Vamos a coger. Dos ordenador, dos de seguridad. Tenemos un escudo. Escudo de energía. Ah, vale, la... Joder, el sensor es solo uno. Pues ya me viene bien que sea demoliciones. Utilidad. Hachu Tanga Utilidad. La palabra del sensor no es utilidad, será esto. Sí. Uso de ordenador y seguridad. Luego la coraza es ligera, defensa 3. Hachu apanki Tanga Defensa 3. Vale. Cogemos uno. Y... nada más. Ah. Y ahora mismo... Uso ordenadores 19. Demoliciones 11. Reparar 17 y seguridad 14. Vale. What? Está bien.
eso de hablar streaming, pero como... Uy, pero es que siempre hacemos 2 horas. No, estos son los... Ah, son los colapsos. Quería el tema de conversación. Recapitulando, aquí nos quedaría hacer lo de Vendak. Vamos a ver si podemos. Luego sería de la ciudadana para cobrar la recompensa por él. Y ahora preguntan dedos y ya está. Así que, bueno, nos quedaría luego ya la parte de abandonar Taris. Ya la haríamos en el próximo stream. Vamos a guardar rápidamente. Ladies and gentlemen, come with me now on a journey to the savage days of years gone by, to a time when 2 combatants entered the arena and only 1 came out alive. They're illegal. They're banned. They've been outlawed for nearly 10 years, but we've got one for you tonight. A good old-fashioned death match. In this corner, a living legend. A man whose very name would make his opponents shake in their boots. If any of them were still alive. Out of retirement for one last battle. Bandit Starkiller! And who would be crazy enough to step into the ring with such a lethal legend? Who would be mad enough to face almost certain death merely for your enjoyment? Ladies and gentlemen, feast your wondering eyes on the mysterious stranger. And now, the moment we've all been waiting for. Let the death match begin! Vale. ¿Qué tenemos para tirarle? Nos tiramos un escudo. Conmoción. La Crioban no sé si le hará algo. Plasma. Es muy bestia. Es muy bestia, señores. Mierda. Guardado rápido. Vale, necesitamos otra cosa. Vamos a ver. Escudo de energía, desvío de energía, 20 eléctrico. Pondremos el de Sith.
Vale, defensa 7, 5, 5, 6, 7. Vamos a pasar rápido. Vale. Right in this corner, a living legend. A man whose very name would make his opponents shake in their boots. If any of them were still alive. And who would be crazy enough to step into the ring with such... Ladies and gentlemen, feast your wondering eyes on the mysterious stranger. And now... Ahora. Vale, necesitamos a tirarle. No. Dos de conmoción, no sé si se quedan volando. Y voy a ir por acá.
maldito seas. Pues a la fuerza voy a tener que subir un nivel ni que sea. No hay más remedio. Habilidades. Trata de heridas. Dotes. Dotes. Vale, no hay más. 52. Probaremos una vez más. A ver qué tal. In this corner, a living legend. A man whose very name would make his opponents shake in their boots. If any of them were still alive. And who would be crazy enough to step into the ring with such a lethal legend? Who would be mad enough to face almost certain death merely for your enjoyment? Ladies and gentlemen, feast your wondering eyes on the mysterious stranger. And now, vale. A ver, hay que tirarle una de conmoción, pero ya. Epa.
Down! It's over! It's over! The fight is over! Bendak Starkiller is down! Bendak Starkiller is dead! Oh, hail the mysterious stranger! The greatest duelist to ever grace the rings of Taris! Joder, no ha costado ni nada. Bendak Starkiller, Jiti Manumak, Bendak Nilurcha, Ligla Tikacha Boy, Bisporche Ducha. Tapichayubong, Jijiskapula, Jumbola, Olaparapu, Jimula, Jikalis, Bindek, Jikalis, Pakoki. A ver si lo puedo persuadir. Kavatumpa Kurbiya Mokapapa. Kipona, Ona Nakacho, Kimba Muleraduana, Laupa Taris Manaris, Tonjonea Hakono, Mulera. Total, toma y págame. A ver. Esta creo que la pistola de Bendak es para Carzonasis. 7, distancia 23, críticamente equilibrado, modificador de ataque, especial actualizable, que eso es lo que me gusta. Atención, Bendak es estelar, un usador legendario en Taris. Es un arma muy adaptable y de una calidad definitivamente superior a cualquier, que la de cualquier pistola estándar. Bueno, vale, pues una vez hecho esto, nos podemos pirar de aquí. Bajamos a cobrar la recompensa, hablamos con ganderos y ya dejaremos nuestro personaje en la mansión de David preparados para todo el tema de escapar de todo. No sé si podíamos hacer la pena que no te dejen. Ay, mira, ahora puedo hacer una selección de grupo. Ven para aquí, Carl. Pero esta vez 4. What? Bastila, did you ever think about joining all the Jedi who were running off to follow Revan and Malak when they went to fight the Mandalorians? That was nearly 5 years ago. I was still an apprentice. My battle meditation hadn't even manifested itself. Yet even then I had the wisdom to obey the will of the... I guess. Still, do you ever wonder if things could have been different? Would Revan and Malak still have been corrupted if the Do not blame Revan's corruption on the Council. Your Republic saw only the threat of the Mandalorians. There was something lurking out there. Something that devoured Revan and Malak, and many other Jedi. Had the Council sent us all into the unknown, how many more would have fallen? So you're saying we should have done nothing? Just let the Mandalorians conquer us unopposed? I mean, the Republic was under attack, and the Order abandoned... We did not abandon you. But the Council were not about to throw lives away foolishly. In time, we would have aided you. Revan and Malak offered a quicker answer, and the Republic chose to walk the easy path rather than the path of wisdom.
You asked me if I think things could have been different. I know they could have. If Revan had only listened to the council. Every single one of them, speaking that alone. I think we're done. Vaya pique que nos estás escuchando. Yes, what's on your mind? I thought I said I don't want to talk about it. I suppose you're right. Fine, then. But I don't know why you're... When I think of all the men who betrayed us, the one that stands out above all of them is the one that I respected the most. Saul. With good reason. Admiral Saul Kareth is the commander of the entire Sith fleet. He's half the reason. Saul was my commanding officer back when the Mandalorian Wars first began. He taught me everything. Saul approached me before he left. He talked to me about how the Republic was on the losing side and about how I know now that he was trying to recruit me into the Sith, but I couldn't have conceived of it back then. I argued. Saul was my mentor. He led us to so many victories against the Mandalorians. I couldn't conceive it. He couldn't be serious. I was wrong, of course. He not only left us for the Sith, he gave them the codes to bypass. I remember waking up as the first of the Sith bombers snuck past our defenses and began destroying half of our docked ship. I mean, I could have stopped him. I could have... I blame Saul, not myself. I was stupid, and I fought Saul for years now, and if I ever catch up to him, he will regret what he's done. He will regret it. No, it's not. But I don't want to talk about it right. Traicionado por su maestro. Ya, como Revan. Traicionado por su maestro. Ay, por su mujer. A la inversa, pero traicionado. Bueno, al final, los 4 se supone que podemos llegar a la con el 8. Son 4 niveles que podemos utilizar en realidad. Me hubiera gustado poder utilizar 5, pero ya habéis visto que contra había que subir niveles. No había otra manera. Chioka con molera. Quien con yo pesa no va a moler allí. Cherry Toran, Chibeduan. Chachiskaton Putachichon. Rundi Haut. Nada, esto ya está. Y como he dicho, pues aquí ya no queda nada. Así que podemos hacer un caldero sorbo. I figured you'd be back. Neither of us is getting off the... Now, I know the Sith military base had a break-in. And I know... So what do you say? Davik's always looking to recruit new talent. I'll tell him how you want... I'll say I brought you in so he could check you out. He'll have you stay at his estate for a couple of days while he runs... This is too risky. We should find another way. You got another plan, sister? Or are you just object... No, I don't have another plan. I would rather... I can say the same about you. That makes us even. Fortunately, we both... While Davik's checking you out, we steal the Ebon Hawk and escape Taris. Come on. I've got an airspeeder nearby to take us to Davik's estate. The sooner we're off... Vale. Creo que esta vez voy a ponerme a Karth. Porque
Bastila la veo un poco débil. Entonces no tengo ganas de que me la líe. La nave insignia de los Sith. Parece una pedazo de nave. Uf. Y tanto. Míralo, ahí está. Darth Malak. You summoned me, Lord Malak. The search for Bastila is taking too long. We cannot risk her escaping Taris. Destroy the entire planet. The entire planet, Lord Malak? But there are billions of people on Taris. We'd be slaughtering countless innocent civilians, not to mention our own men still on the surface. Your predecessor once made the mistake of questioning my orders, Admiral. Surely you are not so foolish as to make the same mistake. Of course not, my Lord Malak. I will do as you command, but it will take several hours to position our fleet. Then I suggest you begin immediately. You are dismissed, Admiral. Yes, Lord Malak. Malak lleva esto aquí porque Rivan le vence y le mete un tajo que le corta todo esto de aquí. Toda esta parte de la boca no la tiene. So, Canderous, I see you've brought someone with you. Most intriguing, if I... It's not like you to take on partners, Canderous. You're getting soft. Watch yourself, Callow. You may be the newest Cathhound in the pack, but you aren't top dog. Enough. I won't have my top two men killing each other. That's not good business. I'm sure Canderous has an explanation as to why he's not working solo anymore. This is a special case, Davik. I ran into someone the Exchange might want to recruit. You may... Ah, yes. Now I recognize your companion. The rider who won the big swoop race. Very impressive. You know, Canderous was right. The Exchange is always looking for new talent. You could have a bright future. With the recommendation from Canderous and a thorough background check, you could become part of the Exchange. Many would kill. Come with me. I will give you a tour of my operations. Ah, there she is. The Ebonhawk, my pride and joy, the fastest ship in the Outer Rim. Note the state-of-the-art security system I've had installed. The shields are completely impregnable. Nobody can get past them without the codes to try and steal my baby. Unfortunately, the Ebonhawk can outrun any vessel in the galaxy. But even she isn't fast enough to avoid the auto-targeting laser cannons of the orbiting. I am, of course, working on acquiring the Sith departure codes so that I may come and go as I please. However, these will be your accommodations. The slave quarters are just down the hall if you need anything during your stay. If all goes well with your background check, you will be invited to join the Exchange. I'd advise you to accept the offer when... You will stay in these rooms as my guest for the next few days. I will not accept no for an answer. I must warn you that if you are found anywhere outside the guest wing during your stay, or if you bother my other guests, I will return after the investigation into your background is complete. Until then... Calo North. Bueno. Ahora sí que ya okay, we're inside. Now all we have to do is figure out a way to get past the Ebonhawk security system, and we can get the rest of your group off. No sense waiting around here, though. Así que ni me voy a molestar en subir a Canderous ahora mismo, ¿vale? Un guardador rápido. Y este de la cola me lo puedo borrar. Y guardaré el de siempre. Pues nada, señores, hasta aquí hoy. Próximo día ya que
creo que toca para el martes, sí, el martes que viene, pues ya cogeremos y haremos toda esta parte para huir de Taris con el conde vano. Nada, como siempre os digo, si os gustan mis streamings, pues nada, tirad un follow, suscribiros si queréis, y aquí continuaremos haciendo más streamings. Mañana tenemos la continuación, a ver si lo consigo arreglar, del Final Fantasy VII, pero con mods, ¿vale? Con aquellos mods que vi chulos, que cambian la historia y demás. Vale, pues nada, como he dicho, hasta aquí estamos ya por hoy. Soy Toxic Gimmick, nos vemos.